Chikupiro changa no uza anthu anzanga ni chakuti ngati upeza ti mthupi muwawa thamangira ku Maranatha chithandizo chiliko. Maranatha, natural healing. Inuyo matenda anuwa ineyo ndikumava za Maranatha. Mutapita ku Maranatha inuyo mwina mukhoza kuthandizira. Maranatha, natural healing ministry. Ndeno mankhwala aja nditarenga ndinapita nawo kumudzi kuja ndinakamba kumwa kumamalizika mwezi nona kuti ka munthu namba usika ndadzuka pamphasa paja ndamba kuyendako ndithu. Kenaka ndinabweranso mwezi wachiwiri kudzagula mankhwala ena ndinayenda ndekha kosachita kundinyamula ndinadzagula mankhwala aja ndinakapitiriza kumwa. Kenaka kubwera mwezi wachitatu ndinangobwera kuti poti mmene anandilembera dosage yawo kuti ndimalize ifunika ndimalize ndebe nditanibe ndimalizebe nditabwera kumeneko komanso iwo anadabwa kodi ndinuyo uja munaliwo obwera kuno munatheraruyi nikuti ndine akuti ayi mukunama nkuti ndine tandionani kupezeka kuti munthu nambosintha. Ndinabwera Juni pa Maranatha apa ndiye kuti July ndinapeza kuti munthu namba kuchira, August kuchiliraru fika September ndipo nkumafika munthu ingati imene mukundiona muno sindikuoneka so munthu ori ndivuro kena kalikose. Maranatha, natural healing ministry. Leo ndikupereka umboni kwa wina aliyese pamene ali yakhala oti ali ndalama yochepa abwere ifo yoti ine mnabwera ndalama yochepa koma anandilembera dosage anandiuza zoti muzidzarenga mankhwala pang'ono kumukumwa mukamakamwa mankhwala asanathe muzikasokola ndalama ina nkubwera ine mpaka ndafika poti ndikumaliza mankhwala anga koma osati kumakhaso chigawo china chilichonse chokhanga liyakwasing'anga yabwere ndithu anthu pamenewa komanso Maranatha yomvetsetsa chimene amabva mavuto a munthu. Maranatha, natural healing ministry. Inayo ku Maranatha ntapita ndipo munthu kumanga muno mulibe mphino limodzi imana ntemera pa Maranatha mulibe kwambeza kuna kulikonso mana nuza kuti mupita kwakuti ayi analipo anthu ena amanduza kuti bibiri yanu ni yaku anthu bwanji munapita nayo kusing'anga koma monga manene nanga kuti banja langa ni lachikhulupiriro zakwa sing'anga timadana za kwambiri koma mapemphero nde anthu ngati amene wowo ine ndifuna ndilimbikitsunena kuti khalani olimbikitsidwa ndi Maranatha chifukwa Maranatha ni chipatala chabwino zedi. Maranatha, natural healing ministry. Tabweranso ife Maranatha musondo ino ndiponso sondo ino takubwesa ndi nkhani zabwino makamaka zokhuza ndi nkhani ya zaumoyo. Dzina langa ndine Mushiri Totwa komanso sinineka ndi mzanga. Ine dzina langa ndi Ian Desmond Simbota. Ndimafuna kuti tisataye nthawi pano tate timve uthenga kuchokera kwa sponsors athu. Tikangotha kumva uthenga umenewu abwere pano ankhuta basa atiuze kuti kwa sabata inu ndi ife tikupindula motani khani moyo. Today, we provide answers to 3 of the most frequently asked questions about Maranatha herbal supplements. 1. Are Maranatha herbals safe for your kidneys? The answer is yes. Maranatha herbals are completely safe for your kidneys, liver, and all other internal organs. In fact, they assist to maximize the effectiveness and efficiency of your organs. 2. What are the side effects of taking Maranatha herbal supplements? There are no known side effects that are connected with taking Maranatha herbals, but emphasis is made for all users to strictly observe all instructions and dosages for best results. 3. Do Maranatha herbal supplements work for diabetic patients? Again, yes. Numerous testimonies are being given daily by diabetics who have benefited from the same. They also help with liver, heart, and lung problems, including pneumonia, asthma, BP, stroke, burning sensation in the feet and legs, and most types of cancers, including prostate. Maranatha, natural healing ministry.
Information is power. A solution for your health problems is available. Visit any of our shops across the country for a free consultation or call today on 0760-467-784 or 0971-125-288. Maranatha Natural Healing Ministries. Healthy families, a healthy nation. Wakusina kutu ndi nasi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Titokozo kwambiri kuti pamene pakuona program ya Maranatha ndi utumiki komano ndikupasa ni moni. Alishani nkwai. Mwachomati yani mulusaka mamene Livingston Kitwe Petauke ngakhalenso Chipata. Ena muli ku Mozambiki tingoti bwana oite. Ena muli ku South Africa Zimbabwe tingoti mani hero akanaka. Ku Malawi yuko muli bwanji muli huru wanyitu kumpoto enyana. Nditokozo kwambiri kuti pamene pakuona program ya Maranatha ndi utumiki. Tikabwera pano timabweresa abululu wathu amene adapeza bwino atabwera ku Maranatha. Ndimafuna kuti lero timve nkhani ya bwino kwambiri kuchokera kwa mzimayi Chilala Muntinta. Mzimayi ameneyi adapezeka ndi mavuto angapo. 1 adali ndi stomach pain amala mapweteko kwambiri, komanso adali ndi mavuto ama ovarian system. She had 3 of them. 3 ovarian cysts. Amene anakhala of 4 solid years. So you can imagine how painful this woman was going through. Komanso zimayi amene adali ndi mavuto ena ngati hypertension, high blood pressure. She had been in all these situations for quite some time, and the woman had been suffering a lot. Ndifanda kuza kunena kuti adaenda adamwa mankhwala ambirimbiri, komanso adaenda mu chikuda mankhwala amene anthu ena amamwa, ena aliwonse adamwapo, koma adafika patena kuti zidakanika. Tsiku lina akumvera wireless yake adangoti enough is enough, let me go to Maranatha. Abwera ku Maranatha ndikulankhula pano akuthirira umboni, and she is a principled woman. Akulankhula kuti iyeyu wapanga chiganizo azaperekera umboni kuti mayi wina amene ndi ovarian cyst, amene ndi fibroids, amene ndi vuto la asthma, BP, asas, ngakhalenso back pain or any other problem, abwere ku Maranatha atsimikizike mtima. Inu simungati ameni, simungati ekrisitu, simungati alhamdulillah. Tiyendere limodzi. Let us move together and see this testimony in Lusaka. Right in Lusaka. Timuone mzimayi amene atifotokoze tidakhala bwanji. God bless you. Let's move together. Thank you very much. Awo anali bambo kutabasa kutifotokozera makamaka mmene tifunika kuyendera pa secret. Tokoze kwambiri bambo kutabasa atiuza kuti pose chepapa tifunika ndithu tiyendere limodzi mumboni wa siku ya lero. Nde osataya nthawi. Tatiyeni tiyende timve kunena kuti kodi umboni wathu wa lero utilimbikitsa motani. Takhala moyo. Olani, Chilani, Ubushimule shingwana na malwele ayali yonse ubuwasuko kwenu ni ubu Maranatha Natural Healing Ministries ebakala pashi kumiti yonse iyundapa amalwele ya muntu ayapusana pamonga BP, diabetes, ukufimba kwa molu, prostate cancer, ichifuba cha ntandabwanga, atemwa asthma, teyapopeka na yandipo fya malwele ayo abantu bashingwana nayo ukusamfya mumala. Fyonse ni ba Maranatha atemwa body cleanser, ukupende ntanda kwandwa ngatuwaisa komiti twalikwata imitinga super immune juice, Maranatha detox, Maranatha herbal tea, Maranatha combo plus, tamon juice, BSM syrup, Maranatha alkalizer, Chirani herbal therapy, dental formula, uyo muti wa meno nokulenga akachena kasuma okufuma mukanwa okubika pofena yimbipo imiti iyapusana ba Maranatha Natural Healing Ministries tatwa shanchende na kalya yo tusangwa konse ukusangwa abantu twabelako ukwafwa abantu kumalwele ayale kanalekana muno Chipata twabela musebo wakapata ukulungatana na Chatoa Lodge ibukisheni ukutila elyo lyonse mwashingwana na malwele ayali yonse ukwakubutukila kumufye mpo Maranatha Natural Healing Ministries pantu imitishesu shari ibela ngamuleka biloko ishibila pwefingi kutimwa tumina ama nambala aya 0760 46 77 84 Nangula 0971 12 52 88
atemwa 0954 16 52 22 0954 16 52 22. Maranatha Natural Healing Ministries indupwa shamaka ichalo chamaka wakusina kutu ndi nasi Maranatha vanathandizika pamatenda yawo yosiyana-siyana. Pano pamene nikamba valigwa vanachira manje. Maranatha ni best. Okay, my name's Chilala Muntinta. I stay in Chunga. Those are my full names. It's me who was sick. You were sick? Yes, I was. It all started in 2017. I had a discomfort with my abdominal part. So I started going to the hospital regularly, where I was even scheduled for scanning. Thereafter, I was told I had ovarian cyst. So the moment I could go there, they could give me some medication. But the more I took the medication, the more the problem became very severe. Okay. Then it took about 4 years. Whenever I could go there, they could just tell me it's 1 point whatsoever centimeters. I don't know if they're centimeters. Then at the end of it, after 4 years, I was told I had to go for the operation. Okay. So thereafter, I went home and I just tuned the radio. That's when I heard something about Maranatha in the Hebs. From there, I got the number they gave after the program. Then I called. Eventually, I located the place. When I got there, I was received by some lady, where she explained everything. I told her my story, and she prescribed some medicine, about 6 types of medicines, which I bought. I went home. I started taking them as directed. After 3 weeks, I started feeling better, because then I could even fail to even wrap a thing around my waist, or even putting on a tight skirt around the waist, because it was so painful. Even walking fast, I used to walk very slowly, because if I walk more or less like fast, I could feel as if there's something pricking in my abdominal, part. Then after taking the medication, that pain started, subsiding slowly but steadily. Eventually, after 2 months, I went back because I was scheduled for operation in 2 months' time. When I went back for the scanning, I was told the size of the cyst has reduced drastically. So they were shocked as to how and what happened, because when I was taking the medication, it wasn't like changing, it was just increasing in size. And I had about 3 cysts. The other side I had 2, the other side I had 1. After that, I went back to more or less thank her for what she did for me, because I took it to say, if she did not prescribe such medication for me, maybe this time around they could have done the operation, and maybe I could have some other complications. So thereafter, she encouraged me to say, any problem I could go back to the clinic, I'm most welcome. So that's how my journey has been. Taking you a bit back to the time you were just going through, I know you know the problem, you went to the hospital, they told you, but what are some of the challenges that came in during the time of struggle from 2017 with the ovarian cyst? The struggles I experienced were, I spent a lot of money going for scanning, and I could just, when I hear somebody telling me to say, try this medication, I could go there because I was troubled. To some point where somebody even advised me to say, if I can just get pregnant, maybe that cyst could, as I give birth, the cyst could also disappear. Okay. Which I did. I even have a child, but it didn't go away, it still continued. So those are some of the challenges which I went through during the same period. And this was, these were the hospitals. Did you try also other herbs or going to some ngangas or something like that? No, I did not. After going to the hospital, I lost hope, such that I just had to stay home and just say, anyway, it's my time. Let me just wait for such a time to go for an operation. See, maybe it's going to help me. Yeah. Along the way, waiting for the time for the operation, then I heard the news about Maranatha. So that's how it came to a close. In other words, the solution that was seen in front, or what you were told at the hospital, it was just an operation and that you'll be okay. Yeah, the only hope they gave me was to go for an operation.
which I was skeptical and scared at the same time. Why? Because a reason why is I'm hypertensive by nature. Okay. Yeah, from I think almost 20 years now. So I was thinking if I maybe get scared and the likes, I do not know if I wake up or not. So I was somehow thinking whether to go or just to leave just like that. And just continue putting on big loose clothes just to avoid the tightness around my waist. Sure. So the wait now for an operation, I'm sure this was, as you've explained, it was the most difficult. How active or difficult was it? Because I know being a woman at home, making sure that the home is okay. How did you manage throughout this time? Actually, when I was going through the same, I had a challenge in that I'm a widow. And my children, they entirely depend on me to move around and do a lot of things for them to feed. So during that time, we had less to feed on because I could not do active work. I could not be as fast as I'm supposed to be. So that actually, it disturbed my life in all, including my children's life and my very own life, in that I could not do what I was supposed to do. So somehow I felt as if I've let down my children because of the problem I had. Yeah, you heard a message about Maranatha on radio. Before this day of hearing the message, were you hearing the messages or was this the first time? Actually, the time when I turned to the radio, that was my first time to hear of Maranatha. So upon hearing and the things they were saying about it, I said, let me make a try. If at all it will work for me, because I was scared for my life in that my husband left me with 3 kids. Okay, so now looking at the part of my husband's family, they don't really care what happens to my children and me. So I thought, if I'm to die now, what happens to my children? So upon hearing that message, I took it upon myself to say, let me do what these people are explaining on the radio. Let me go and try. That's how I tried, and I'm so happy it has come to end for me. So life is back to normal for me, and I'm a happy person anyway. Life has come back to normal. Is it meaning, have you gone back to the hospital and they said you don't have them anymore? Yes, I have gone to the hospital 3 times actually. I went to the hospital the first time after taking the medication from Maranatha. I went there after a month. I was told it has reduced in size. Yes. Whilst I was there, the medication, it was still there at home because I bought about 6. Then I continued taking the medication. Again, after a month, I went back there. They said it continued reducing in size, and the fluid, I was told the fluid which is in the same cyst started drying up, which was somehow shocking them. The third time I went there, it was completely out. Sure. What did they say at the hospital? They were questioning me as to what kind of medication did I take. So I explained to them to say, I went for herbal medication. Then they were shocked to say, what kind of herbal medication can really do that? Because in 4 years, you've struggled with the same problem. So I just said, well, I can't explain more. What I just know is I was given some medication, which I've been taking. So that was my only explanation to them. Your last words, even that also should include to Owen, because to me this makes me happy. It's inspiring to even women who are watching, are listening, are going through a lot. Even they know someone who is going through a lot. Maybe to all Zambians, to all other countries that are watching, your last words to them, so special message that you can give them. The special message I can share with them is they should really come to Maranatha, in that is where help lies. Because there, even if you have less money, they will tell you to say you can pay in installments. As what they are only interested in, it's not money. They're interested in seeing us get better, not really getting money out of us. So I could encourage everyone who's going through what I went through to just come through to Maranatha. That's where their help is. Those can be my last words. Mboni ochuluka akuperekedwa tsiku ndi tsiku. Chilala ndine Muntinta, Chilala hangando, ninkala kuchongo.
iyi problem inamba mu 2017 neze namba chekumvera mumala mubaba nikangiwa kuvala chitenge skate yakuti na west yakuti ngono kupati nezo kangiwa kuvala skate nezo vala chevija madress vikulu vili loose so that is chini bila pamapa. Mutapita kuchipatala nati vuto ndi chani mkulu ya kuti mwina munayesa kuyenda munapita kuti ndipo amati vuto ndi chani? Pamene china chilamo nabwera naenda ku hospital pamene vanabwera vanipima vanabwera vanipereka ku scanning kwana niuza kuti na ovarian cyst. Ovarian cyst nizona kamba yaja mafigures yani vamapima vene vake so after vakamba so vanabwera niuza ati tikakupasani mankhwala kazasungunuka kazasiya then mabwera vanipasa mankhwala vanapitiza kunipasa mankhwala koma chinasire chenzoenda chikuli lako so kunafika time inangu vamene vaja madoctors vabwera nipasa advice kuti kapena nkhalani na mimba along the way kapena chizasungunuka so because I was desperate kufuna kuti chija problem cheneze nacho chisile I went ahead and nankala na mwana she's about 6 years now but chija problem sina chite bwanje siyenza inasiya so ndiye pena mvera ku Maranatha radio after namvera ninatuma phone vanabwera pasa phone number pa kusira kwa program so inabwera naenda kuja vananipasa mankhwala ninapitiriza kumwa a month later napezeka kuti nachira bwinobwino. Munachira munamva kuti mwachira koma anatsimikizira kuti mwachira ndani? After namvera kuti ija problem yambosila cause wenzana niza kuti nifuni kuenda ku operation so nakonka appointment yenezi vananipasa kuti nifuni kuenda ku scanning ndikalibewa enda ku operation so paine nabwera naenda ku scanning amene yakuti manje niende ku operation ndipo vanadabwa nawo kuti iyi cyst yachepa msize so ndipo vanambonifunsa kuti nanga yachepa bwanji because iyi cyst yezoenda ichita bwanji ikula so ndiyo nawauza ata kuli mahebo medicines yamene nachita bwanji sina babise yamene nisebenzesa kuchani yamene natenga ku Maranatha so now they were shocked kuti kuno mankhwala amene tikupasani manyere tikulasani but why for 4 years simwezo kwenzelibe change then for a month kwankala change. I said siningazibe ine pamene zochita cheni kuchachani nikutenga mankhwala nakumwa yene wezana nipasa so mwapanga after a month munapita so kachiwiri so kuchipatala before the operation? Ninaenda ku katatu. What were the results now? The results were pamene naenda kuja ka number 1 ananiza kuti kambochepa a month later nabwera naenda ananiza kuti kambochepera ko then naja manzi yenze mukasist yamba kuta chani yamba kuyuma nibodo enda ka number 3 wananiuza kuti cyst completely yata disappear nilipo. Munamva bwana neze ninankala shocked chifukwa chakuti neze naluzinga chija chiyembekezo chakuti at some point nizapola so kubolo niuza kuchija problem yenze nayo yasira so chenze chinanivutako such that pane vananiuza even more like ninalira cause chinabwera monga bija banifulinga kuti ja problem yenze inanivuta so yapezeka sta bwanje yasira. Mungalimbikitse bwanje anthu ena amene akutsatira program akutsatira umboniwo ndizifukwa ziti zimene akuzogwisa ntchito kuti abweredi ku Maranatha chifukwa mwina akhozo ena kukayikirabe kuti mwina angopeka mungalimbikitse bwanje? Awaninga bauze kuti loko bapi bana problem yawo yankhala mayezi yambiri wafunika cheba bwera bayesa Maranatha nokonka my instructions ya jani bapasa kupokumwa mankhwala kuli bata mankhwala umwe na chali ija monga waenda kunganga my instructions nyode iloko waiba niolembewa nolembewa pa mabottles yawo ya mankhwala pa ma containers niolembewa mukakonka chebwino to problem ya bwanje kazachira moti umeneko kunalibe za unganga zili zonse? Maranatha kulibe va unganga cause naine nezoganiza kuti nikaenda kujenza peza wanganga. Shocking enough ninapeza cheba sikana wamene si very friendly people so vanganga kulibe sana ombeze iya then vaniuza na problem yenze nayo na mankhwala pino bwino vanipasa ndembo iya kulibe nde mbere mukambiramu zosangalatsa
koma ndimafuna ndidziwe chifukwa ndimamva kunena kuti anthu ambiri amakupasani timakwacha ndithu kuti mubwere muzatiuza ife kumatinamiza kuti mwachira ku Maranatha akupasani zingati? Awe kulibe ine ndimabelieve kuti personal life ilibe price serious. It all takes kuzipasa umene wake kuti utandize vajabe nango vamene vapita mu problem. Sungagulise personal life yako because of drama. Ivo kuli ine I don't believe in that. Nde mulosangalala bwanji tsopano kuti mwachira nkhondo ya zaka 4 pano myezi yochepa chabe you are okay? Ine pano ndinokondwera kuti nakuti nichirangize kuti ndinokondwera chinikanga because vena pitamo ni vambiri chifukwa cha matenda. Chamene ningakambe chencha kuti niyamika vamene venze ku radio ija day vamene vanapasana namba because I think ndiye vamene vananitandiza maniki because ngati ija namba sivanapasa sembe ine tandizo kulipa. Moyo season yakuti Maranatha kulitandizo vamene vapita mu problems yosiyana yakuti ku clinic valima nayo Maranatha kwetu vazapeza tandizo. Maranatha vichitika ku Maranatha Natural Healing Ministries. Vantu vambiri vatandizika va Maranatha Natural Healing Ministries vatandiza vantu vali na maproblems monga kuvimba kwa mendo, kuvawa kwa mmala, kuvawa kwa mutu, cancer, stroke, asthma, msana. Vantu vambiri vatandizika vapereka na matestimonies. Ine bibi makwera maumboni ochuluka akuperekedwa tsiku ndi tsiku. Lero kuti mwendo jambo uchita bwanji yambo 40 tuva 1 week pesa kuti amdalava anambo tukupita kwa ifa kubwa. Maumboni ochuluka akuperekedwa tsiku ndi tsiku. Maranatha yanithandiza bayino nthawe ndine munthu nimagwira ntchito iliyonse. Yes, wa Maranatha Natural Healing Ministries ali na mahebo supplement monga Maranatha Super Immune Juice, Tamam Juice, Kirani Herbal Therapy, Maranatha Detox, Maranatha Body Cleansers, ndi mahebo supplement ena ambiri. Ngati mufuna kuziwa zambiri za wa Maranatha Natural Healing Ministries, tumani foni pa 0760 467784 na 0971 125288. Maranatha Healing Ministries, mabanja ya Tanzi, dziko ya Tanzi. Wakusina kutu ndi nasi. Umene oruna lumboni wathu wa Sabata ino umboni wolimbikitsa kwambiri ndikhulupirira kunoti mwalimbikitsika mupange chiganizo pompano mubwere ku Maranatha Natural Healing Ministries. Sopano nthawi yabwino kuti tipase mpata bambo kutabasa. Kodi lero timaliza motani? Alhamdulillah, what an inspiring story from our woman Chilala Muntinta. The woman has explained vividly what happened to her. Inu nimafuna tukuze na kuti there are some gentlemen, there are some gentle women who are ready to inspire their friends who are very sick. Bali anthu ena amene ndiokonzeka kuti athandize anthu anzawo. Nkuteka inu abululu wanu adapezeka ndi BP, mwina diabetes, nkuteka adapezeka ndi vuto la asthma, vuto la mmala, vuto la spinal cord, mwina kuchipita sisimayenda, you have got low libido. Nimafuna tukuze kuti how ya kuna tsopano, let us wake up from the slumber. Tiyende limodzi tibwere ku Maranatha. Ku Maranatha atu mukabwera ife timakusamalirani, timakuuza nizochita zoyenera. Abambo musachite manyazi. Don't be ashamed with your problem. You may have prostate gland enlargement. You woman, you may have cervical cancer. Iwe nyamata tsikana, you may have menstrual problems. As anyamata ambiri, you may have low libido problems. You are failing to impregnate your woman. It is time now to wake up from the slumber. Bwerani ku Maranatha izakuthandizeni. Maranatha tu ili ndi mashopu mzambia mose muno kuyambira muchipata Petauke, whether you are living in Lusaka, Livingston, Kitwe, please all of you have to come to Maranatha and be assisted. May the good Lord bless you today and forever. Bye bye. Kani ya Sabata ino ndi imeneyo ndikhulupirira kunoti pakali pano meneta mvera kuchokera kwa Nkhutabasa komanso meneta mvera kuchokera ku mboni wathu wa Sabata ino tipanga chiganizo tibwere ku Maranatha
tichotse zonse zimene zimativuta mthupi mwathu. Nde ine dzina langa ndi Ian Desmond Simbota, tisatayepo nthawi tinyamuke pano, koma sindinali ndekha, nayi ndi mnzanga tu pano. Ne Andrew Totwa Mushiri. Chongo kwila molika. wakusina khutu ndi nasi